I'll start with a little prayer. Iniciamos con una pequeña oración. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru is the creative aspect of divinity. El gurú es el aspecto creativo de la divinidad. Guru is the sustaining aspect of divinity. El gurú es el aspecto sostenedor de la divinidad. Guru is also the dissolving aspect of divinity. Y también es el aspecto de la divinidad que disuelve. Indeed, Guru is the supreme divinity. Salutations unto that Guru. Realmente el gurú es la divinidad suprema. Salutaciones a los pies del gurú. So today in Satsanga, I would like to take a topic which is from Bhagavad Gita. Hoy en este satsang tomaré un tópico del Bhagavad Gita. The topic, the verses which we have are from 18th chapter of Bhagavad Gita. Los versos que hablaremos serán del capítulo 18 del Bhagavad Gita. And they describe three types of happiness. Three types of, Happiness. Sí, Happiness or joy. Yes, thank you. Esto describen tres tipos de felicidad. So I would share the screen so that I can share the verses with you. Is there a way am I allowed to share the screen, Baba? Sure, Baba. Let me see. Yeah, I can share the screen. Okay, that's fine. So here is the screen. ¿Va a compartir su pantalla con nosotros? Here. Okay, so this is three types of happiness. These are the three, these are a few verses from Bhagavad Gita, 18th chapter. As you can see, the 18th chapter. Can you all see the screen? Sure, Baba. ¿Pueden ver la pantalla? Aquí hay un esquema en la pantalla. So if you look at in human life, one thing we all seek is happiness. Como todos buscamos en la vida, siempre estamos en busca de la felicidad. Through all the actions we perform, through all the things we collect, through all the relationships we have, we actually are seeking one thing is happiness. De todas las cosas que realizamos, de todas las relaciones que tenemos y todo lo que queremos, siempre estamos en la búsqueda de la felicidad. So we seek even though every one of us seeking happiness, we try to seek it through different things. Some people might find happiness in food, some people find happiness in relationships, some people find in studies, like they just want to read and they feel joy. So like so on. Así que aunque todos estemos buscando la felicidad, las personas encuentran su felicidad en diferentes cosas. Hay personas que encuentran en la comida, hay otras que encuentran en las relaciones, otras en los estudios, y así vamos buscando de forma diferente la felicidad. So even though we all are searching for happiness, and in that sense, we all are united, but because we have different ideas where our happiness lies, our pursuits are different. Aunque todos estamos unidos en la misma búsqueda de la felicidad, todos tenemos una idea diferente de qué es la felicidad. Así que nuestras ideas divergen en nuestro camino de búsqueda de la felicidad. So not only do we have different ways that we attain the happiness, like different pursuits, we also have different types of happiness. No solamente que tenemos diferentes formas y caminos para conseguir la felicidad, también tenemos diferentes tipos de caminos. So the happiness which you will get through a good meditation,
is different from joy or happiness which you get by eating a chocolate. Por ejemplo, la felicidad que conseguimos en la meditación es diferente a la felicidad que podemos conseguir, por ejemplo, comiéndonos un chocolate. The happiness and joy which you will find by helping others, by, say, for example, giving the food to a hungry person, is different from joy and happiness you will find by sleeping a little late in the bed. Por ejemplo, la felicidad que podemos encontrar ayudando a otra persona difiere de la felicidad que quizás nos da quedarnos un poquito más tiempo en la cama. So in this particular section on happiness, Lord Krishna has divided the happiness in three categories. En esta sección del Bhagavad Gita, el Señor Krishna ha dividido la felicidad en tres tipos de felicidad. And those three categories are sattvic, Estos tres categorías son sattvika, rajasam, rajástica and tamasam. These are the three categories. y tamástica. Estas son las tres categorías. So what is the difference between these three? We'll see. Así que veremos la diferencia entre estas tres categorías. These three qualities, sattvikam, for example, this comes from three qualities of nature. Estas tres categorías vienen de las tres cualidades de la naturaleza. So it is said that nature is consisting of three gunas. So one is sattva, another is rajas, third is tamas. Es decir, que la naturaleza se considera que está dividida en tres gunas. Una se llama sattva, rajas y tamas. So everything in this world is comprising of these three, you can say elements, or you can say qualities of nature. Everything is composed of these three things. Estas tres cualidades, se considera que toda la naturaleza está dividida en lo que podríamos llamar elementos o cualidades de la naturaleza. So all our actions, all our emotions, thoughts, or enjoyments, they can all be categorized in the three, as per the three qualities of nature. Todas nuestras acciones, pensamientos, todas nuestras emociones, se podría decir que se pueden dividir en estas tres cualidades de la naturaleza. So in Bhagavad Gita, this threefold division of many things is given. En el Bhagavad Gita, esta tres división de muchas cosas se enseña. So we have like threefold division of karma, we have threefold divisions of knowledge, we have threefold divisions of doer, the person who does the action, and so on. Así que hay tres tipos de divisiones, ya sea del karma, de las acciones, de los propósitos, y así sucesivamente. Also threefold divisions of food, threefold divisions of intellect, threefold divisions of retention power, all that is also defined as threefold in Bhagavad Gita. También se define en el Bhagavad Gita tres tipos de comida, tres tipos de acciones, y así todo se va dividiendo según el Bhagavad Gita. So here we are discussing the threefold division of happiness in these verses. Y en este verso vamos a ver los tres tipos de divisiones de la felicidad. So if you look at from a seeker's, the Sattvika is the best, Rajas is in the middle, and Tamas is the worst in any kind of divisions. En todas las divisiones, Sattva es la mejor, Rajas es en el medio y la peor es Tamas. So we will see Sattvic happiness, Rajasic happiness, and Tamasic happiness. Entonces vamos a ver la felicidad sádvica, la rajástica y la tamásica. So the way we will do is we can chant the verse. I'll chant the verse. You will repeat after me.
and that way you can get some good. It's a good action to chant a verse of Bhagavad Gita. Entonces lo que haremos es, yo voy a cantar los versos, ustedes van a repetir, porque se considera una buena acción cantar los versos del Bhagavad Gita. So I'll chant quarter verse and you will repeat after me. Él va a cantar un cuarto del verso y vamos a repetir después de él. And we will chant these two verses together first. Primero vamos a cantar juntos los dos primeros versos. So I'll start. Él va a empezar. Sukham tvedanim trividham. Lo pueden seguir. Shrunu me bharatarshava. Abhyasadramate yatra. Dukhantam cha nigacchati. Yattadagre vishamaiva. Pariname mrutopamam. Tat sukham satvikam proktam. Atma buddhi prasadajam. Okay. And if you have any questions or comments, feel free to write in the chat box in between the class also. Si tienen también algún tipo de pregunta, lo pueden escribir en el chat, incluso durante toda la lectura, que él va a hacer durante la charla. So now we will see this word meaning of these verses and try to understand this verse. Así que ahora vamos a ver el significado de estos versos y tratarlos de explicar. So Sukha means happiness. Sukham significa felicidad. So idanim, Lord is saying now about happiness. Tuidanyam quiere decir que estamos cantando sobre la felicidad. Trividha means threefold. Y Trividan quiere decir tres partes. Shrunu means listen. Shrumi es escuchar. Me means from me. Mi es desde mí. Bharatarshabha. Bharatarshabha is the name of Arjuna saying that, oh, best among your family, your clan. Y eso es un nombre de Arjuna, que quiere decir el mejor entre su familia. So he's saying, now I will tell you, please listen to me about threefold happiness. Oh, best among the Bharatas, the best among your clan. Él va a hablar ahora de los tres tipos de felicidades, donde lo menciona. So first he's describing this sattvic happiness and he's telling what are the characteristics of this sattvic happiness. El primero va a explicar lo que son las características de la felicidad sádvica y va a describirla. So abhyasat means by practice. Abhyasa quiere decir por la práctica. Ramate means finds the joy. Ramate quiere decir encontrar la felicidad. Yatra means where. Yatra es donde. So this means where one finds the joy or happiness through abhyasa, through practice. Es decir, quiere decir que encontrando la felicidad a través de la práctica. Dukhantam means end of sorrow.
Dukhantam es el fin de la tristeza. Cha means end, A-N-D, end. The end. So, Yes. Sha quiere decir el final. and nigachati means attains. Attains. Attains, yeah, or gains or attains. Quiere decir obtener. So it means that in this kind of happiness, one finds the joy through practice, and one attains the freedom from sorrow, end of sorrow. Dice que a través de esta práctica uno encuentra la felicidad y termina el fin de los sufrimientos. And further, he is telling yat tad agre. Yat tad means that which is, agre means in the beginning. Y Yattat Agni quiere decir aquello que empieza desde el principio. Visham eva. Visham means poison, eva means like. So like poison. Y Visham Iva quiere decir como veneno. So yatta agre visham eva, that which is like poison in the beginning. Eso quiere decir eso que es como veneno desde el inicio. Here visham actually means even though poison, but here it means in the beginning that is very difficult, that is painful, that requires hard work. Aunque significa veneno, en realidad lo que quiere decir es que requiere mucho trabajo, que es muy difícil, requiere mucho esfuerzo. Pariname mrutopamam. So pariname amruta upamamam means pariname means in the end or as a result. Paranama quiere decir como resultado. Amruta is nectar Y el amrita es el néctar. and upamamam is like. Y upamami Like, quiere decir como el néctar. Sería. yeah. So he's saying that in the end or as a result, it is like nectar. Lo que quiere decir es que al final, como resultado, se encuentra el néctar. Tat sukham, that happiness. Esa es felicidad. Satvikam proktam, that happiness is, proktam means known or spoken as satvikam. That happiness is spoken as sattvic happiness. Esa felicidad se conoce como la felicidad sádvica. And then Atma Buddhi Prasadajam. Atma means self, Buddhi is the intellect, Prasadajam is the clarity. So, and Ja is the born of. So, this happiness is born out of the clarity of mind. Quiere decir que esta felicidad nace de la claridad de la mente. So, he is saying that happiness is known as sattvic happiness. And what are the characteristics of that happiness? Es lo que dices, que esta felicidad se conoce como la felicidad sádvica. ¿Y cuáles son las características de esta felicidad? So first characteristic is abhyasat ramate. One finds the joy through the practice. One practices something and finds the joy. Entonces, la primera es abhyasat ramate, que quiere decir que uno encuentra la felicidad a través de la práctica. Second characteristic is dukkhantam cha nigacchati. He attains the freedom from sorrow. Es de la tristeza. Then he's saying agre vishamiva. In the beginning, it is very difficult. Entonces, It is not luego easy. dice que al final, digo que al principio no es fácil. Pariname mrutopamam. But in the end, as a result, it is like nectar, very beneficial, very joyful. Pero dice que entonces al final el resultado es muy beneficioso y es como el néctar. And next quality is saying Atma Buddhi Prasadajam. This happiness is born out of the clarity of mind and the intellect. Y al final dice que esta claridad nace
de la claridad de la mente y del intelecto, que esta felicidad nace. So this is the characteristic of sattvic happiness. Y esta es la característica de la felicidad sátvica. So you see how in which case do we find the happiness through practice? Can you think of Entonces, some example? If you want, you can write in the chat box that where the happiness is found through practice. si ustedes quieren, pueden escribir en el chat cuáles tipos de felicidad se puede encontrar a través de la práctica. Anybody wants to share their opinion where one finds the happiness in practicing something? Through the Si alguien practice, one quiere, finds the happiness? si ustedes quieren compartir su opinión sobre en qué ocasiones podemos encontrar la felicidad a través de alguna práctica. I haven't seen anything, but you can think of a simple example, like we want to get up early in the morning and sit for meditation. Yes, I was going to say like the peace that you get from doing the practice. So when I get it, cuando me levanto en la mañana, when I get up in the morning to practice, I feel like I can't leave without doing the practice first. Yes. Yes. I feel like it's a part of my morning routine, and I feel like bad when I don't do it. If I have to do, like I have to because I'm late or something, when I come back at night, I try to do it, but sometimes nighttime is harder because I'm more tired and Mhm. I might be later. So I Yeah. try to always wake up like at 4:30 in the morning and do my practice. And the peace that I have and the security, I think that is the sattvic happiness, because you Yes. feel safe, you feel Yes. secure, you feel Yes. happy, and you feel protected. Yes. So that's a very good example of sattvic happiness. You can explain your comment as well as my comment on this in Spanish. Sí, yo le dije a Swamiji que cuando yo me levanto por la mañana, que me siento como que necesito hacer mi práctica, no puedo irme de mi casa sin hacer mi práctica, y que cuando no lo hago porque tengo que salir o algo, que siento como que si estoy tarde, como que siento que me faltó algo y a veces no puedo hacerlo en la noche porque tengo muchas cosas o estoy muy cansada o llego muy tarde y entonces me siento mal, pero que cuando yo lo hago, trato de levantarme a las 4:30 de la mañana para poder hacer mi práctica, y cuando lo hago me siento en paz, me siento segura, me siento feliz, me siento protegida, y eso es como la felicidad sádvica. Y Swami dijo que sí, que es exactamente eso. Okay, thank you. So look, and so basically one finds the joy in practice, and in the end, like what happens, one attains the freedom from sorrow when you start meditating and you find that you don't have to struggle to meditate, like mind automatically becomes more and more cooperative. You feel so much happiness. There is no sorrow related to, okay, how should I meditate? My mind is not working, or those kind of things slowly go. Entonces, lo que dices, Swamiji, es que es exactamente cuando, ese es un ejemplo, que cuando uno está al principio, cuando uno está tratando de meditar, puede parecer muy difícil, pero luego, cada vez que se hace más fácil, es como el fin de la tristeza y uno realmente obtiene la felicidad haciendo esa práctica. And then it is saying, Yattad agre vishameva. In the beginning, it is very difficult, and we can relate to it. Like when we try to do this thing, get up early in the morning, sit for meditation, it's not easy. Mind revolts against it. What's the harm in sleeping a little longer?
I can do it in the evening, I can do it tomorrow, like that. Entonces, lo segundo dice que al principio no es fácil. Es cierto, al principio, por ejemplo, si uno se levanta temprano en la madrugada a meditar, le parece difícil, a veces la mente quiere decir, no, puedo dormir un poco más, no me quiero forzar a meditar, entonces es difícil. And in the end, pariname mrutopamam. This is something which is very joyful as in the end, as we can relate from our meditation practice, that once we feel that we are very comfortable, we start feeling the joy in the practice. So it is like nectar, it is very joyful. Entonces luego dice que al final da mucha felicidad. Es lo mismo que cuando nosotros ya tenemos un tiempo practicando y empezamos a sentir la felicidad y la dicha en la meditación, luego se convierte en algo que da mucha alegría. And also that what is the other characteristic? Atma Buddhi Prasadajam. It is born out of the clarity of mind and intellect. La otra característica es Atma Buddhi Prasadayam, que significa que eso nace de la claridad mental y del intelecto. So in this case, for example, when one is established in practicing meditation every day, one doesn't feel whether I should practice today or not. One automatically feels like it's the right thing to do. There is a clarity that I should do it, and one is able to do. Entonces, eso quiere decir cuando uno está, por ejemplo, establecido ya en la meditación, uno sabe perfectamente ya que es algo que es bueno para uno y que le da toda esa satisfacción que necesita de forma fácil. This practice thing is required in other fields also. Suppose somebody wants to be a good musician, they have to start practicing. Esto también se puede establecer en otros campos, por ejemplo, alguien que quiere ser un buen músico. And why is it written, say, in the beginning, it is like poison? Because it is very difficult. When person starts practicing, they may not feel anything in the beginning. ¿Y por qué se dice que es como veneno? Porque al principio es muy difícil y uno no es fácil empezar con la práctica. Requiere mucho trabajo. And one has to struggle over the letharginess, one has to struggle, find the time from other activities. So it is not easy, it is difficult. That's why it said in the beginning, it is like poison. Porque uno lo que a veces encuentra el letargo, la vagancia, y también le resulta el tiempo, buscar el tiempo. Por eso dice que es como si fuera un veneno. But in the end, parinami, it is like nectar. One is extremely happy and joyous that one is able to do that thing. Pero al final es como el néctar. Uno está extremadamente feliz de que uno puede lograr eso. Then next type of happiness, rajasic happiness. El próximo tipo de felicidad, el tipo de felicidad rajas. So here we will chant this verse and we will understand its meaning. Aquí vamos a cantar de nuevo los versos y vamos a entender el significado. Pueden cantar con Swami. So I'll chant and you repeat after me quarter verse each time. Él canta y ustedes repiten inmediatamente si lo canta. Vishayendriya sanyoga yattadagre mrutopamam pariname vishameva Pariname Vishaniva tatsukham rajasam smrutam. Tatsukam Rajana Swatam. Okay, so here the meaning is Vishaya. Vishaya is the sense object.
Aquí tenemos a la palabra visaya, que son los objetos de los sentidos. Indriya is the sense organ. Los indriyas son los sentidos, los órganos de los sentidos. Sanyoga is the contact. The content, sorry. Contact. The touch, the context. contact. The context. Coming into Sí. contact. Sí, y el samyoga es el contexto. So, yatta, that which is agre mritopamam, in the beginning, like nectar. Hello? I'm not able to hear you translate, ma. Are you translating? Okay, I did not understand that you said in the Yes. beginning, and then I didn't know if you finished. I did not In hear. that which is like nectar in the beginning. Okay, sorry. Eso que es como néctar al inicio, Pariname vishamiva. But in the end or as a result, it is like poison. y como resultado o al final es veneno. Tat sukham rajasam smrutam. That happiness is known as rajasic happiness. Ese tipo de felicidad se llama como la felicidad rajástica. So there are three characteristics Lord has provided for rajasic happiness. Hay tres características que el Señor ha proveído de la felicidad rajástica. So first is Vishaya Indriya Sanyoga. It arises out of the contact of sense objects with the sense organ. Entonces, la primera es Visaya Indriya Samyoga, que es la felicidad que nace de los sentidos, de los órganos de los sentidos y de... So what are the sense objects? We have sense organs. We have 5 sense organs. The eyes for seeing, ears for hearing, nose for smelling, the tongue for tasting, and skin for touching. Tenemos 5 órganos de los sentidos, que son la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. So what is the contact? Say, for example, a tasty food comes in the contact with the tongue. There is a happiness. Por ejemplo, cuando una comida deliciosa entra en contacto con nuestra lengua, hay una felicidad. When we see a beautiful sight, there is a contact of eyes with the seen. So there is a happiness. Cuando vemos una hermosa vista, hay un contacto entre lo visto y los ojos. Similarly, when we hear a beautiful sound or touch a pleasant sensation, there is a happiness. Igualmente, eso crea felicidad. Igualmente, si oímos una bella canción o So sentimos una So caricia. that is one characteristic of Rajasic Sukha, that it arises out of the contact of sense objects and sense organs. Esta es la característica de la felicidad rayástica, que está en el contacto entre los objetos de los sentidos y los órganos de los sentidos. And in the beginning, that which is in the beginning like nectar. Eso que es como néctar al inicio, Pariname Vishameva. But in the end, it is like poison. So in the beginning, it is like nectar, means it's very easy. There is no practice required for enjoying a chocolate, for example. es decir, aquello que al principio es muy fácil, es muy, muy bueno, es muy fácil. Por ejemplo, no se requiere práctica para comer un buen chocolate. Somehow your voice is trailing off, ma. It's not coming very clearly. Now it's coming clear. Better. So in the beginning, it is like nectar, like no effort is required. You can just enjoy like good food, a chocolate, or a nice scene, or a good sound. But one can just enjoy. There is no effort required. So it's like nectar. It's Es very decir, que pleasant in the beginning.
al inicio es muy placentero, no se requiere de ningún tipo de práctica. Podemos comer, observar, escuchar cosas placenteras, no se requiere práctica. Pariname Vishameva. In the end, it is like poison. That means the results of this kind of enjoyment are painful. Es decir, el final es como veneno, que el resultado de este tipo de felicidad es verdaderamente doloroso. So here one thing has to be understood, that when we talk of Vishayendriya Sanyoga, that is coming of the contact of the sense objects with the sense organ. Say, for example, enjoying a tasty food. It's not that one should not eat tasty food. It is meaning is that one should not become the slave to the senses. Cuando escuchamos eso de que de Vasayendriya Samyogat, no quiere decir que uno no deje de comer una comida gustosa, sino que no debemos tener ese placer a través de los sentidos y ese apego. As you know, that if one is not controlling one's senses and one is enjoying the senses without any control, in the end, one suffers from diseases, from other problems. Como ustedes saben, si uno no controla los sentidos, al final, entonces uno termina sufriendo de algún tipo de enfermedad. So that's why it's called Pariname Vishameva. It is like poison in the end. Por eso se dice que es como veneno al final. That happiness is known as Rajasic happiness. Y esa felicidad se conoce como la felicidad rayásica. Now we will come to the third happiness, which is Tamasic happiness. Y la tercera tipo de felicidad es la felicidad tamásica. So I'll be chanting this verse and you will repeat after me. Cantaré los versos y ustedes pueden cantar luego de mí. Yadagre chanubandhe cha sukham mohanam atmanaha nidralasya pramadotham tattamasamudarutam. So here, yad agre chanu bandhecha, that which is in the beginning as well as in the end. El primer verso quiere decir aquello que es igual al principio como al final. Sukham mohanam atmanaha, the happiness is a nature of deluding the self. Atmanaha mohanam, when one deludes oneself, it's a nature of the delusion. The happiness, what kind of happiness it is? It is of the nature of delusion, both in the beginning and in the end. Ese tipo de felicidad es como un engaño de la naturaleza. And it is arising from nidra, alasya, pramada. If nidra is sleep, alasya is the laziness, pramada is the procrastination. So it is arising out of the sleepiness, laziness, and procrastination. Y este tipo de felicidad nace del adormecimiento, de la vagancia y de la procrastinación. That happiness, tat tamasam udharatam, that is known as tamasic happiness. Y esto se conoce como la felicidad tamásica. So here, both in the beginning and in the end, the nature of this happiness is the self of the delusion. En este tipo de felicidad, desde el inicio hasta el final, ese es un tipo de felicidad del engaño del ser. So for example, I want to get up in the morning, I put an alarm at 4 o'clock or 5 o'clock, and then when alarm bell rings, my hand goes on to the snooze button. I happen to sleep for another 2 hours.
Por ejemplo, si ponemos una alarma a cierta hora y entonces cuando nos levantamos, la paramos y dormimos por 2 horas más. You can probably share that experience, some of you. Quizás han experimentado esa Me, experiencia. Swamiji, I do that. Yes. I have an We alarm at 4:30 in the morning, then one at 4:44, then one at 5, so that in case I forget one of those, I have to wake up in the 3 of those. Right. So it's not just forgetting. It's even if you remember, even if you hear the alarm, you still will probably press the snooze button and sleep for some more time. Es decir, no es solamente a veces olvidarse la alarma, sino que uno continúa y la para y luego sí, aunque la escuche, sigue durmiendo. Ignora. Sometimes you do it without even noticing because it becomes automatic if you let it. Yes. So basically, what is the nature of that? Atmana mohanam, delusion. Like, I want to just sleep more. This is a nature of delusion because I am supposed to get up, I am supposed to do the things, and I choose not to get up and keep sleeping. So that is a delusion, both in the beginning and in the end. It is of the nature of delusion. Entonces, este tipo de felicidad es la de la felicidad del engaño, porque uno mismo se pone que uno se va a levantar a cierta hora, pero uno sabe que no se va a levantar a esa hora y es todo un engaño. Similarly, out of laziness or procrastination, if I don't do something which I'm supposed to do, there is a delusion because out of delusion, I'm avoiding that thing. And in the end, also, one is more deluded. Entonces, lo mismo pasa cuando uno está vago o cuando uno procrastina las cosas que tiene que hacer. Entonces, es lo mismo de la naturaleza del engaño, uno se engaña a sí mismo. But there is a happiness. That's why we do it. There is some happiness there. Pero hay un cierto tipo de felicidad en eso y por eso lo hacemos. So instead of going for, like sitting for meditation, one can choose to, say, for example, sit on the couch, watch TV, eat food. That is out of delusion, but there is some happiness. That's why one does that. Por ejemplo, si uno debería meditar y uno decide sentarse a comer viendo la televisión, hay un tipo de felicidad en eso, por eso lo hacemos. So that is the tamasic happiness. Esa es la felicidad tamásica. So we saw sattvic happiness, rajasic happiness, tamasic happiness. Entonces, esos son los 3 tipos de felicidad: sádvica, rajástica y tamásica. As a seeker, our attempt is that we seek happiness. That is all right, but we should seek sattvic happiness. Como buscadores, estamos en busca de la felicidad, pero deberíamos buscar la felicidad sádvica. As we develop more and more sattvic happiness, we eventually attain the absolute happiness, the absolute freedom from sorrow for all the time to come. Sorry, Swamiji, the sound cut. I could not hear you. You could not get it, Marcelema? No, the sound went off and then came back. Okay. So basically what I'm saying, as a seeker, we should develop more and more sattvic happiness. And when we develop more sattvic happiness, ultimately we attain the absolute happiness, where one attains the freedom from all sorrows for all the time. Sí, entonces como buscadores debemos buscar la felicidad sádvica porque ese es el final de toda la tristeza y podemos lograr entonces esa liberación de toda tristeza. Okay, so with this, I give a stop to my talk, and you can actually ask any questions or post any comments either through the chat window, or if you can speak, that will be fine too. So this is the time for any question, answer, or any comments you want to make. Entonces, ya Swamiji terminó su presentación. Ahora viene la sección de preguntas. Ustedes pueden hacerla tanto a través del micrófono como también en el chat para responderlas.
Yo quiero comentar algo. Muy bien. Marcela. Ok, Sí, sí. para cuando le traduzcas al Swami. Muchas veces cuando realizamos actividades placenteras, satisfactorias, estamos tan inmersos que el tiempo parece desaparecer y sentimos una fuerte conexión espiritual, cualquier actividad que sea. Sorry. Gustavo said that sometimes we are in any type of activity, we are so inside that we feel so much pleasure as something like spiritual too. Even if the pleasure becomes spiritual. Yes. So particularly if you are doing something which is not selfish in nature, which is for other people, you will feel that sattvic happiness. Sí, Sami, sí, especialmente si estamos haciendo algo que no es egoísta, sino también es para la felicidad de otras personas, uno puede sentir ese tipo de felicidad. ¿Eso contesta, Gustavo, o no te o todavía qué quieres decir bien? Sí, es que lo digo cuando uno está, bueno, cuando sí estamos meditando, de pronto un pintor está haciendo su obra, o un escritor, o alguien tocando música, esa persona está tan alineada con su alma que para él eso se convierte en una experiencia sagrada y se conecta como con el ser superior y el ego desaparece, es mi punto de vista. Muy bien. Like, for example, like a painter or a musician that is so much inside its work that it becomes like a sacred experience. Mhm. So, and the ego may disappear at that moment. And Mhm. so that's what he was really Yes. referring to. Yes. Yes. Anyone else for any comments or questions? Es posible. ¿Alguien más? Hay una Hola, pregunta yo aquí en el chat. quería, Perdón, hay una pregunta aquí en el chat. ¿Y quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Perdón. estoy hablando, soy Virginia. Perfecto, y Y hacemos luego la pregunta del chat. Sigue, disculpa. no, quería decir que me quedó claro los 3 tipos de felicidades y pude verlos en las diferentes acciones de mi vida. Y también me recordó mucho a la inclinación de Kriya, cuando empezamos la inclinación, donde equilibramos, digamos, ese hemisferio que tiene que ver con la acción, equilibramos el hemisferio que tiene que ver con la inercia y finalmente vamos al equilibrio, ¿no? Eso. Yes, she was saying, it's like an observation, that she could relate the 3 types of happiness that you described with her life, and that too she related to the bow, the section in Kriya to the bow, where you balance the left and the right hemisphere, Mhm. that looking for Yes. that equilibrium. Yes. Yes. That meditation, the practice of meditation gives us sattvic happiness. That is right. Y sí, la práctica de la meditación nos da esa felicidad sádvica. Hay una pregunta en el chat que dice aquí, voy a tratar de adaptarla al tema de hoy. Dice, ¿cómo podemos ayudar a un hermano que vive en el resentimiento y alejado de la familia? Es decir, en infelicidad. Está en el chat si lo quiere leer, Marcelma. Sí, no lo veo porque estoy en el teléfono, déjame chequear. Oh, Dios. No veo, ¿no? Okay. Pero dice así, como tú dijiste. Exacto. ¿Te lo repito? No sé por qué no lo puedo ver. So we will start. If there are no more questions, we can start the Yes. meditation. There is something, maybe not, how can that be related? Like how someone is asking, how can help a brother that coming from like resentment and resentimiento, creo, Y alejado de la familia. and it has gone far away from the family. No, I'm not able to quite understand what exactly did you say, Ma.
No, a person is asking another question, a little unrelated, but how can the person help its brother that had been far away from the family out of resentment? How do I help somebody, a brother who is far away from the family? Is that the question? Yes, that have gone far from the family. If you can help in some way by talking or by motivating that person, otherwise the prayer remains the only means. If we don't have any direct way to help a person, then we basically help them through prayer. When we, at the end of Kriya meditation, when we say pray for your family and friends, at that time you can pray for them. Very good, thank you. Sí, él dice que pueden tratar de hablar con él, motivarlo, pero si eso no funciona, generalmente al final del Kriya, donde nos inclinamos a orar y dicen que recemos por la familia, ahí podemos poner en oración a esa persona, porque a veces solo con la oración podemos ayudar. Okay, so with this, I'll stop if there are no more questions and we can start the meditation. Si no hay más preguntas, podemos parar para empezar la meditación. So I'll stop the screen sharing and then we'll have the meditation. Él va a parar la pantalla y va a hacer la meditación. And I will also just turn off the video because it's not required for meditation. We will be closing the eyes and doing the meditation. Just the audio would be enabled. Sí, vamos a cerrar los ojos. So please sit straight. Por favor, siéntense derechos. Just observe your breath. Solo observa tu respiración. Going in, coming out. Entrando y saliendo. Every inhalation, every exhalation. Cada inhalación, cada exhalación. Without any effort on your part, you are just observing the breath. Sin esfuerzo de su parte, solo observa la respiración. Slowly take the attention on the top of the head in the fountain. Lleva la atención a la cima de la cabeza, a la fontanela. While concentrating in the fountain, also observing the breath, you can perceive some sensation in the fountain. Mientras mantenemos la atención en la fontanela, seguimos observando la respiración. Empezamos a sentir una pequeña sensación en la fontanela. Take a slow, long, and deep breath. La respiración Inhale, larga y profunda. Inhalen. go to the fontanel, hold. En la Very fontanela gently retengan. bow down in the front, forehead towards the ground, as much as you can. Inclinen tocando la frente a lo más que puedan abajo.
Exhale. Normal conscious breathing. Exhalen. Respiración normal consciente. Bowing is an act of surrender, surrendering at the feet of God and Gurus. Cuando nos inclinamos, es un acto que nos rendimos. Oh Dios, me rindo a ti. Slowly take a slow, long, deep in breath. Inhale. Y suavemente inhalamos profundamente. Hold in the fontanette and gently sit up. Retenemos en la fontanela y gentilmente nos sentamos de nuevo. Exhale. Exhalamos. Normal conscious breathing. Respiración normal consciente. Now we will do a few slow, long, and deep breaths. Ahora haremos varias respiraciones largas y profundas. When we inhale as if we are inhaling the love of God, and that love of God is in our whole body. The whole body is filled with love. Cuando inhalemos, vamos a sentir que inhalamos el amor de Dios y cómo ese amor se esparce por todo el cuerpo. And when we exhale the peace both within and outside us. Y cuando exhalamos esa paz dentro y fuera de nosotros. So with this feeling of inhalation and exhalation, love and peace, we will start our pranayama or the slow, long, and deep breathing. Con este sentimiento vamos a iniciar el pranayama de amor y de paz. Iniciamos las largas y despacios respiraciones. Slowly inhale, Lentamente inhalen love. amor. Exhale, Exhalen peace. paz. Inhale, 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 Inhalen
amor. Exhale, Exhalen, peace. paz. Inhale, Inhalen, love. amor. Exhale, Exhalen, peace. paz. Inhale, Inhalen, love. amor. Exhale, Exhalen, peace. paz. Inhale, Inhalen, love. amor. Exhale, Exhalen, peace. paz. Normal conscious breathing, relax. Relájense. Respiración normal, consciente. Just sit silently as if floating in the clouds of love and peace, both love and peace within and love and peace outside. Siéntense como si estuvieran en una nube de amor y paz dentro y fuera de usted.
Slowly bring your attention to the fontanel. Conscious breathing. Suavemente traiga la atención a la fontanela. Respiración suave. Try to engage in the other activities with this love and peace in your heart. Traten de cuando hagan sus actividades, mantengan este amor y paz que está en su corazón. Gently open your eyes, still in the meditative mood. Y ahora pueden abrir sus ojos lentamente. I bow to Salgan your de una meditación. Om. Amen. Om. Amén.